The idea was to go from this guy to another guy. It's as serious topic பேசிட்டு இருக்கோம். அவ்வளோ சிரிக்க வச்சுட்டாரு எங்களை. சரக்கு இந்த ஒரு டைமென்ஷன் நாங்க ஸ்கிரீன்ல பார்த்தது இல்லை. I keep saying that. Yeah, Kirti Pandyan is there. She's the heroine of the film. The film is quick question. Absolutely love the movie. அது பார்க்கும்போது எனக்கு இது மட்டும் வேற மாதிரி பண்ணிருக்கலாமான்னு தோணுன ஒரு விஷயம் கேட்கணும்னு தோணுச்சு. ஸோ யூஸ்வல் கிரைம் த்ரில்லர்ஸில் மோஸ்ட்லி the pattern is the person you think first is the killer is not the killer, but what the leads get from that connects them to the actual killer, right? So இதுலயும் it goes the same way. ஆனா இதுல இருந்து என்ன கிடைக்குது, அதுக்கு இங்க இருந்து இந்த கில்லர்ல இருந்து அந்த கில்லருக்கு எப்படி போறாங்கங்கிறத கனெக்ட் உங்களத வந்து இவன் அவனை ஒளிஞ்சிட்டு பார்த்தா he learned it from him and he wanted to learn the craft அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இருந்துச்சு. அது நீங்க வேற ஏதாவது கனெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் யோசிச்சிருந்தீங்களா, or was this the only idea that you thought of, that okay, from this first killer this is how he goes to the second one, that is the connect between the killersங்கிறது வேற ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் இருந்ததா உங்களுக்கு? options irundhu, but this was the simplest option. Like a voyeuristic thing was the simplest option. There were other options which would have complicated the story. So the idea was to go from this guy to another guy. It's as simple as, and we had this whole backstory of this guy growing up in his teens. The parents were not around, so he spent most of the time, by the window looking out and things like that. So it was the simplest option, and so we thought that's the reason. Excellent film. Thanks for not including the regular Tamil film cliches. And ஒரு அசோக்கு ஒரு ட்ரீம் சீன் போட்டு ஒரு குத்துப்பாட்டு போட்டு ஒரு செகண்ட் ஹாஃப்ல அதெல்லாம் இல்லாமல் இட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஃபில்ம். ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப லைக் பண்ணது வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் பார்க்கறதுக்காக தெர்மாமீட்டர் வாயில விட்டு புக்கில் படித்தது சார் ஒரு சிம்பிள் சட்டிலாக ஒரு சொல்லிட்டு போன இது ஹேட்ஸ் ஆஃப். அது யார் ரைட்டர் எழுதினதா, டேரக்டர் சொன்னதா, ஆக்டர் சொன்னா, யார் அந்த இது புக்கில் இருந்து எடுத்தது, புக்கில் இருந்து ரிசர்ச் அப்போ எடுத்தது. அதாவது இட் இஸ் புக்கில் படித்தாரு, பட் அந்த ஐடியாவை கொடுத்தது, அந்த டயலாக் கொடுத்தது ஹூ இல்ல the concept of a setup and payoffன்றது as writers தான் வந்தோம். அது யார் பண்ணான்னு it's difficult to put a finger on because it's a long process. But இந்த மாதிரி பண்ணலான்றது புக்ல இருந்து it's a very primitive way of doing it. I just want to know this idea. Wonderful film. Thanks for the thank you. It is hello Shyla. யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, பட் எவ்வளவு தூரம் ரிசர்ச் பண்ணீங்க? பிகாஸ் நிறைய விஷயம் பண்ணி I don't think you would have used also. Yeah, நிறைய இருக்கு. ஆமா நம்ம கதைக்கு என்ன தேவை அப்படின்றதுக்காக மட்டும் we retained it. I want to give you a final thing about the movie. There are very few movies when I leave the theater I feel scared. Atiran was one where what's his name? Fahad Fazil. He and this girl will escape. They are both totally mad. So when I came out of the theater I was really scared because I went for a night show alone. Kulupudha. But pinala paathunde vande because they are let loose into the society like that. Here I came out with a fear. There are a lot of people who might have been abused when they were children and they could be nuts. We probably know some of them. So பயமா இருக்கு. இப்போ யாராவது பார்த்தா நல்லவரா கெட்டவரா அப்படின்னு கொஞ்சம், அதனால அந்த ஒரு ஃபீலிங் ஆஃப் ஃபியர் யூ கேவ் மீ, which I think is a huge success for a movie. We didn't come out with an easy heart. Okay, there are a lot more like that. இப்போ 2 பேர் கிடைச்சிருக்காங்க, எத்தனை பேர், ஏன்னா நிறைய அன்சால்வ் மர்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம சொசைட்டியில். காப்ஸ் கான் ஃபைண்ட் எவ்ரிபடி. ஸோ இனிமேல் எல்லாருமே கொஞ்சம் பழகினா ரொம்ப வருஷமாக தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து அப்போ கூட தெரியாதுல்ல. ஸோ ஐ திங்க் தேட் இஸ் அ சக்ஸஸ் ஆஃப் யுவர் மூவி. யூ லெஃப்ட் தட் திங் ஆஃப் ஃபியர் இன் அஸ். Where is thoughtful about abuse? Any kind of verbal abuse கூட இல்ல? Absolutely. விக்னேஷ், நீங்க அடுத்த படம் ஒரு காமெடி படம், so much of humor. இன்னைக்கு இப்ப சீரியஸ் டாபிக் பேசிட்டு இருக்கோம், அவ்வளோ சிரிக்க வச்சுட்டாரு எங்களை. சரக்கு இந்த ஒரு டைமென்ஷன் நாங்க ஸ்கிரீன்ல பார்த்தது இல்லை. I keep saying that. Spontaneous-ஆ இவ்வளோ ஹியூமர் வச்சிருக்காரு. I think somebody has to do a phenomenal I hear that he is very good with comedy also. So both of them can.
சொன்னேன் மேம் ராம்காம் பண்ணலாம் ரெண்டு பேரும். சீரியஸ்லி சார் உங்களுக்கு நிஜமா சொல்றேன், இன்னும் கிரேசி ஸ்டூபிட் லவ் மாதிரி ஸ்பான்டேனியஸா அப்படி ஒரு ப்ளீஸ் kindly consider this request and we want to see Mr. Sarath in a completely different dimension and enjoy that thoroughly. You should not stop with this conversation. Yeah, sure. உண்மையிலே we've been talking about it. அங்கேயுமா Hi. So I really wanted to appreciate the team because you have really given a very good movie for us, and it has touched the psychotic nerve of everyone. That's the most important thing. And நீங்க வந்து dark side of men காமிச்சிருக்கீங்க இந்த படத்துல. Like even if it's a cop ஒரு கில்லரா இருந்தா கூட there is a dark side for each. அதோட இம்பாக்ட் என்ன இருந்ததுன்னா, லைக் ஐ செகண்ட் வாட் பிரேமா செட். லைக் வென் வி கேம் அவுட் ஆஃப் த மூவி, லைக் யாரை பார்த்தாலும் ஓகே இவங்க ஒருவேளை இப்படி இருக்கலாமோ அப்படி இருக்கலாமோ அந்த மாதிரியான ஒரு இம்பாக்ட் இருந்தது. அண்ட் மை மதர் ஆஃப்டர் ஷி வாட்ச் த மூவி ஷி கெப்ட் சேயிங் டு மீ ஃபார் அ வீக், சரத் பாபு வந்து நான் தூங்கி எழுந்துக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு சரத் பாபு ஃபேஸ் வந்துட்டு போகுது எனக்கு ட்ரீமில். லைக் ஷீ குடன்ட் ஃபர்கெட் ஹிஸ் ஃபேஸ் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் அ வீக். ஸோ தட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் இம்பேக்ட் that you have given and you have made. So I really appreciate. Just one question. இப்போ நீங்கள் இந்த இவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறீங்கல்ல, எழுதும்போது how do you decide the casting? Like do you decide the casting and write, or do you write it and then you choose the cast? So how do you go for it? இல்லை, இட்ஸ் காஸ்டிங் வந்து எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தான். ஐ திங்க் காஸ்டிங் இஸ் a very very instinctive process. What I basically look for is some commonality between the written character and the personality of the actor who's going to play it. அந்த ஒரு commonality இருந்ததுன்னா I think then the rest of the distance the actors will match. Because in particular there is a dimple in the heroine's face, right? So that's going to relate with the villain's wife as well. So it's very difficult to find people who act and also who have this dimple. So the villain's wife was the most challenging yes, that's thing. challenging. And Nikhila's dimple, what you see, is actually computer graphics. hey what சொல்லாதடா. You know Sharath sir also has a dimple. Yes. அதனால சிரிக்கவே இல்லை படத்துல. So yeah, that's all. Casting வந்து இதுதான் secondary characters அதேதான். When they walk into the room, when I ask them to read it, it's a very very instinctive thing. இப்போ அந்த செக் போஸ்ட்ல வர இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கட்டும், ஓப்பனிங்ல வர இன்ஸ்பெக்டர்ஸாக இருக்கட்டும், இந்த கில்லர் ஒய்ஃபாக இருக்கட்டும், ஆல் தீஸ் ஐ திங்க் தே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ப்ரொடெக்ட் த இல்யூஷன். இவங்க தான் ஆக்சுவலாக they make or break elements of the film. Okay. Which so in case if your heroes intervene in your script, do you really convince them, or what do you say, what do you do? No, I feel it's an extremely collaborative process. It's A, collaborative, B, it's teamwork. That's the only way a film can be made. As a director, you are entitled to a certain power, but அது நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது படத்துக்கு. இந்த இதில் வந்து அசோக் வந்துட்டு லாட் ஆஃப் நடிக்கும் பொழுது he will say இல்லைடா நான் வேறு மாதிரி பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு he will do a lot of takes, and eventually நான் எடிட்டில் உட்காந்து பார்க்கும்போது most of the times you'd be right. So we அந்த மாதிரி வந்துன்னா we do both the things and then take a call later. Thank you so much. Thank you. How difficult was it to convince CV Sarthi with this project? Because I think நம்ம 10 த்ரில்லர் பண்ண அவங்க 30 த்ரில்லர் பண்ணுவாங்க ஒரு வருஷத்துல. So was he the first choice, or did you narrate to a whole bunch of people before going to? He was the only person who got it. Okay. He is the only person who got it. Okay. So one question to you, Ashok. So yes. Yeah. So I mean, I think you have chosen a different set of genres to do your films, but then you never know when films release. எந்த ஆர்டர் ரிலீஸ் ஆகணும் உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ இப்போ இது பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கிரிக்கெட் படம் வருமா, இல்லை அது பண்ணிட்டு உங்களுக்கு த்ரில்லர் படம் பிரைம்ல சீரீஸ் வருமா, இதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை. பட் தென் வாட் இஸ் த மெத்தட் டு த மேட்னஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சூசிங் ஸ்கிரிப்ட்ஸ்? ஐ நோ மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் ஹேவ் narrated scripts to you, but then what is the method to the madness? அதான் சம்டைம்ஸ் when we do relevant pictures sometimes இருக்கும். இப்போ திடீர்னு ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா, ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ப்ளூ வேல் விஷயம்லாம் வந்து தெரியுமா, அந்த டைமில் ஒரே ப்ளூ வேல் சொந்தமான ஸ்கிரிப்ட்ஸாக வந்தது. அண்ட் it's very tempting to do a relevant thing because people are interested in it, but we don't realize that the film will release 1 year later. Appa people would have forgotten it. So the best thing to go forward is keep doing good films. அது எப்போ வந்தாலும் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி பண்ணுறது தான் best thing to go. And
லைக் யூ செட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம வந்து எந்த படம் எப்போ வருதுன்னே தெரியாது. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ப்ரொடியூசர்ஸ் பவர் அண்ட் ஹவு தே டூ இட் அண்ட் எவ்ரிதிங். இப்போ எனக்கே அடுத்த படம் எதுன்னு எனக்கு தெரியாது. கிரிக்கெட் படம் வருதா இல்லை ராம் காம் இஸ் கமிங், ஐ டோன்ட் நோ. பட் ஆல் ஐ நோ இஸ் த குட் ஃபிலிம்ஸ். So tell us about the film. I think Kirti Pandyan and you just finished the film. Yeah, Kirti Pandyan is there. She's the heroine of the film. The film is okay. Okay, the film is called Blue Star. It's produced by Pa Ranjit, Neelam Productions, and the film is set in the 90s. அதனால எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. 90s நடக்கிற ஒரு ஸ்மால் டவுன் அரக்கோன்ல 2 கேங் நடுவில் நடக்கிற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ராமா. இட்ஸ் கம் அவுட் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஐம் வெரி 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 எக்ஸைட்டட் அபவுட் இட். For cinema, of late I've been noticing people are staging it in the earlier times, 80s, 90s. Is it because it's more difficult now with CCTV camera everywhere, DNA, on all these things? So it's more interesting to place a crime thriller in the past so that the techniques become more, organic to follow. Yeah. Instead of mechanic. Yeah. It is. இப்போ வர இதெல்லாம் வச்சு பண்ணும்போது வி ஃபெல்ட் இட் ஓன்ட் பி சினிமேட்டிக். நம்ம அந்த டவரை ட்ராக் பண்ணுறது, மொபைல் வச்சு இங்கே போகிறான் அங்கே போகிறான் பண்ணுறது, சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை ப்ளேபேக் பண்ணி பார்க்குறதுன்றது வி டிட் நாட் ஃபீல் இட் வாஸ் சினிமேட்டிக். அண்ட் ஜென்ரலாக த திங் இஸ் த மோர் சேலஞ்சிங் த ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் ஜேர்னி, த மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் இட் இஸ் ஃபார் தி ஆடியன்ஸ். ஸோ தட்ஸ் வேர் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம். சிசிடிவி கேமரா சாரி மோர் ஆன் சொசைட்டி. சிசிடிவி கேமரா ரோட்ல ஒரு பொண்ணை வந்து ஒருத்தர் வெட்டிட்டு இருந்தா தடுக்கிறது கூட ஆகுது. கரெக்ட். இருந்தாலும் இல்லாட்டி ஒண்ணுதான். Crime is something which is happening. No, true. When the guy, the XMP came walking out of the thing and the guy comes with 14 cops around him, still shot him. Right. Crime thriller is voice nalla. Hi, I'm Kirti Pandyan. It's not a question but more of an extended discussion of what LP had just mentioned. As a fellow actor, I would also like to say that whatever she said, I can understand. But as much as I agree to that, I really appreciate and like how vulnerable Vignesh is right now in saying that he's not capable of writing strong female characters. Because at least that acceptance is there. And instead of seeing the lack of it in writers who write, these kind of stories where the male characters are predominant, and in fact I really love how the male characters are so vulnerable. You don't see that. We only see macho male characters. So instead of seeing the lack of how these male writers can't write female characters, I really would like to appreciate what you guys have done. And on the brighter side, I see that we have better writers, coming up with good female characters. So I think it's time we stop looking at the lack of it, because it is changing. And I just wanted to appreciate you for just being vulnerable and saying you can't write it now. And the part that you said it's a work in progress, which is very true, because it's not very easy to accept that it's coming from a male's perspective. All these so-called female-centric films are also coming from a male perspective, and you understand that. So I really wanted to appreciate you for that than saying you lack it. Thank you. That's Thank it. you. I think more female writers come into the picture. I was just going to ask specifically to that whole bunch of them, including my daughter sitting there, that when they can write, and how come they're not getting into it? இல்ல இப்போதான் மேட்சோல இருந்து வல்னரபிள் மென்னுக்கே வந்திருக்கோம். எல்லாரும் how come more writing. It's a work in progress. Yeah. I also think, just adding to that the characters had a lot of vulnerability, which itself in the mainstream space is considered feminine da. So male characters ku feminine traits கொடுத்து ரொம்ப அழகா சென்சிட்டிவா இருந்துச்சு. Question to Vignesh is, we were talking about Sharat Babu sir's character being the red earring. So அவரோட hair color red ஆ வைக்கிறது, was it a conscious choice or அவரோட hair color already அப்படி இருந்துச்சா? அவர் ஹேர் கலர் இருந்தது. நானா யோசிச்சுக்கிட்டேன் யாராவது இப்படி நினைச்சுப்பாங்க அப்படின்ட்டு. நம்ம அப்ப சொல்லிக்கலாம், ஆமா அப்படிதான் பண்ணுவோம். இது வரைக்கும் நினைச்சாங்களா? You're the first. I feel very proud. You're the second. First is me, second is you. That was very well utilized, I think. That was fabulous. Yeah. But all credit to him. He did not hesitate a bit to come on screen without his wig, because no one's seen him without a wig. Yeah. So that was very brave of him. And also he was sick at the time of shooting and he never told us. He didn't complain. We were only shooting night shoots.
It was very hard on him, but he never complained. He was really excited to do this role. அவர் நடக்கிற விதத்துலேருந்து எல்லாம் அது ரொம்ப அழகா ஃபிட் ஆச்சு அந்த கேரக்டருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. அண்ட் சரத்குமார் சார், நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா உங்க சிஸ்டர் சொன்னாங்க ஒரு குட் ஜாப் சொல்லிட்டு போட. நான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட படத்தை பார்த்தேன். நாங்க லிட்டரலா இதுதான் அவரோட குட் ஜாப் அப்படின்னு ஒரு 4 வாட்டி டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல, ஏன்னா அவர் சொல்ல மாட்டேங்கிறாருன்னு டயலாக் மாதிரி எங்களுக்குள்ள அப்படி சொல்லிட்டே இருந்தோம், இதுதான் அவரோட குட் ஜாப், இதுதான் அவரோட குட் ஜாப்னு. ஸோ இட் வாஸ் ஃபேபுலஸ். அண்ட் அசோக், ஐ லவ்ட் ஹவ் யூ ஹேண்டில்ட் play, because there were little massy moments also. When I say massy, I don't mean just like macho massy, but like he's having a win with the senior colleague அப்படின்றது அந்த இடத்துல. ஆனா ஓவர் டூ பண்ணாம அந்த டிபிக்கல் மாசினஸ் வராம ரொம்ப அழகா you balanced it and played it really well, and you still managed to come out like he's capable of that. And the growth அந்த படத்துல நடந்துச்சு வந்து ரொம்ப நேச்சுரலா இருந்துச்சு. So really well done. Thanks. Yes, thank you. I love the movie. Okay, having said that, the first thing that struck me about the movie was it's an incredibly male-dominated movie, and the victims are all women. Okay, that was a first observation. So I said, wow, wouldn't this movie be different if one of the killer was a woman, as opposed to the antagonist being a male? I was thinking of a protagonist, the protagonist being a female. I was thinking of an antagonist being a female. That would have changed your equation because the victims would have to be changed. But I loved that concept. I loved the movie. Now, two things I want to. One is, maybe it'll come in the sequel. Was there a romantic interest between the Veena character? Was there an underlying romantic undercurrent which wasn't evident, but did you intend to? That was one. The second part of the question I have is that it wasn't clear to me how Ashok had to do enormous research in a local library to find out how. I'm not talking about the Serial Killer 3, which is a red herring for Lalita. I'm talking about Serial Killer 1, what he did. He did the research and he calls him on the phone. But you made it easy for the Serial Killer 2 to know what happened in 1979. How did that happen? Because it happened too quickly for me in the movie. Did I miss something? How did the Serial Killer 2... Okay, that was a justification given there, because he saw his own servant maid leaving the house, and he'd been watching. Not only that, he watched it many times. The only reason that he had was this guy is not getting caught by the cops. How is he managing to do that? So he was an eyewitness. He was eyewitness to the that was a fleeting moment in the movie, yes, where he saw him press that nerve. I mean, the vital point, and then she went down, and he did whatever he had to do. That was a subtlety that I'm saying to myself, how did the serial... So thank you, I got the answer for the second part. The first part is, was there an intended romantic undercurrent between the protagonist and the... இல்ல, இவர் வந்து மன்மல் இது படம் பார்த்தனால உங்களுக்கு இப்படி ஃபீல் வரும். Okay. ஏன்னா அவருக்கு அந்த ஃபீலிங் முதல்ல வந்துச்சு. அந்த காஃபி குடிக்கிற இடத்துலயே வந்தது சொன்ன அங்கேயே லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அவரு. நான் போய் வேலையை பார்த்து போலீஸ் வேலையை கத்துக்கடானா முதல்ல நோ 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 டோன்ட். அவர் ரெஸ்பாண்டே பண்ணல. அவர் கிண்டல்னா பண்ணிட்டு இருந்தா இவன. ஆரம்பிச்சார்ல, நீங்க ஃளைட்ல போறீங்களா ஆரம்பிச்சு மாட்டீங்க. சோ இது சீரியல் 2 ல வருமா? இல்ல, அது நான் லவ்ல எனக்கு லவ்வா இருந்துச்சுனா. Okay, sorry sir. You are priority, of course. Yeah, you are getting into the subject and ruining it, the thought of him giving me a pair. Sorry, Lalita is off. Thank you, sir. Also you said another friend of mine asked, ஏன் எப்ப பார்த்தாலும் சீரியல் கில்லர்ஸ் பொண்ணுங்களே கொண்டிருக்காங்க அப்படின்னு. I said in a joking way, if men die, nobody will care. It's probably true too. On that happy note, I think we'll close the conversation. Informally, we can talk. And I just want to acknowledge Manor sir from Hosur along with Narsimhan. Our Madras film movement beginning lende or member arundavaru, MLA arundavaru. It's lovely to see people like you all come here, sir. Thank you so much. Hosur lende inga vandu ukandittu irukadhu romba nalla irukku. And thanks to all those people. You all should come more regularly, because conversations become more interesting when we have industry perspectives also to all the young people there. And thanks Mitu for drawing a lot of young crowd. Yeah, let's thank you so much. And